Nestled in the beautiful shores of Lake Victoria is Bondo Sub-County. Located in the wider Siaya County, Bondo's beauty and rolling plains betray the poverty levels prevalent in the area. Most of the inhabitants of Bondo are either peasant farmers or small-scale fishermen, literally living from hand to mouth. Women and girls bear the brunt of poverty. To many families, marrying off their young girls is a ticket of escaping poverty. These vulnerable girls have to contend with attitudinal barriers and entrenched cultural practices. Ile kazi ya mzee anafanya hiyo kazi ya watchman. Lakini hiyo pesa yake anayemalizia pombe. Hiyo pesa atumii hapa kwa chakula. Sipokuwa kama mimi pia nimepata yangu kidogo. Hata nikienda kwa mtu samba nimefanyia mtu kibarua ya samba. Ndio naona kama hiyo yangu inasaidia watoto. Walikuwa wanataka pesa ya registration. Sasa wakati nilikuwa na boyfriend wangu, sasa nikamwambia tunataka pesa, kabidi akaniambia tunalala na yeye. Ndio nikalala na yeye. Alafu hiyo pesa akunipea. Alafu mwishowe akakataa hiyo mimi. Tutakuwa sana mwaka mmoja. Nikaamua sasa tunarudi shule. Niliamua tu niende juu mimi sikuwa nataka tu nikuwe mtu mwenye anaomba kila mara. Hiyo first term ndio sikupita mtihani vizuri. Second term sasa nikakuwa namba 1. Sasa ikaendelea tu hivyo hadi class 8 ndio tena nikapata mtoto wa pili. Juu tu hiyo pesa ndio ukirudi kiambia mzazi wako kupea na kuambia tiana. Atuwete watu uniform kaya hapo. Uende hata the next day. Sasa ikabidi tena nirudi tu kwa huyu. Kama ningekuwa nimesoma, nimepata kazi nzuri. Sasa nilikuwa namsaidia hata huyu mtoto. Kununulia saa zingine vitu zake hizo ndogo ndogo ile anataka. Juu labda saa zingine alipata tu mtoto juu sisi wazazi tukukuwa na nini na uwezo ya kununulia vitu zake ile anataka. Sasa nikakaa nyumbani, mwalimu akaniletea mama mwingine alienda shule anafanya na watu wa plan. Alienda shule akapata tisiko na mwalimu akamuelezea venye niko. Akaangalia venye na perform, akapata na perform vizuri, akakuja hapa nyumbani. Akaongea na mimi, akaniambia ati nirudi shule. Mimi nikaenda tu siku ya mtihani. Ndio nikafanya mtihani. Nikapita. Tena fees ilikuwa inanisumbua. Ndio nilipata 302. Sasa mwenye akunilipia pia hakuna. Sasa ikabidi tena mwalimu aende huyo mama anafanya na watu wa plan. Akaongea nao, wakarudi hapa. Masomo sasa hizi naendelea nao vizuri. Kitu kilinifanya niache shule, watu walikuwa wanaenda class 7 walikuwa wanaenda kufanya ile district mock na sikukuwa na hiyo pesa. Pia walikuwa wanataka birth certificate na sikukuwa nayo. Sasa niliamua nimeshajua kuandika jina langu, sasa niache tu. Nikaamua niende kwa nyumba yangu. Hiyo tuliishi kwa miaka 1. Kwa miaka 1 sikukuwa na mimba. Sasa akaanza kunipigia kelele juu nataka mtoto. Kila kitu alikuwa ananifanyia mambo ya usharati, analeta wasichana kwa nyumba. Siku moja nilirudi huku kwa aunti yangu. Maisha huwa si rahisi. Huwezi support mtoto wako na kila kitu kama mtu mwenye ako na mali, mwenye amesoma. Na kuoleka haraka pia ni shida juu naona hata watu kama sezi yangu kama maoleko narudi tu hapa. Wanasema maisha ni ngumu huko. Child marriage is a big problem in Bondo.
because it leads to a lot of child labor, so that these children who are involved in marriage can be able to do some work, some piece of work, to get money to take care of their families. It also leads to lots of school dropout. Like we have 47% of pregnancies that came out of child marriage led to school dropout. Now in Siaya County, girls are more vulnerable. They are easily lured by the people around them, and the greatest culprits that we have identified in Siaya County are those young boys that are operating border. And we are engaging them through their leaders to train them. We are engaging also beach management units through their leaders so that they help us to curb the menace. We have partnered with Plan to form an advocacy group. Plan accepted to work with us to undertake that program. We were doing it in Chiefs Barasas mobilization. We were using the vigilante group, that is the Mijikumis, the clan elders. We were going to schools because they know some of their girls that have got married. So we were collecting these data. Sasa vile nilisikia ati kuna watu wa sponsor, nilisikia tu mzuri. Plan Kenya is working with a number of groups, community-based organizations, the schools, relevant government departments, and other civil society organizations that work within Bondo to be able to eradicate child marriage through awareness raising on the legal age for marriage, where to report cases of child marriage, and also working with the government to strengthen the referral system so that cases that are reported to the children's department or to the police or the government offices are taken through to court. Plan inanisaidia, inanifanyia vitu zuri. Juu wananipea support kwa vitu za shule, wananilipia school fees. Na hizi vitu ndogo kama wanataka. After 5 years zenye zinakuja, nikishamaliza shule nipate kazi vizuri. Sasa pia mimi nitakuwa mtu kwa maisha.